The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, chapter number 2, text number 69, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on March 12th, 2007, in Sofia, Bulgaria. So tonight, we're reading from the Srimad Bhagavad Gita as it is, translated and purported by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Tridandi Goswami Maharaj Prabhupada. Chapter number 2, Contents of the Gita Summarized, text number 69. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ya Nisha Sarva Bhutanang. Ya Nisha Sarva Bhutanang. Tasyang Jagarti Samyami. Tasyam Jagati Samyami. Yasyang Jagrati Bhutani. Tasyam Jagati Bhutani. Sa Nisha Pashyato Mune. Anisha Pashyato Mune. Translation. What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled. And the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. Purport. There are two classes of intelligent men. One is intelligent in material activities for sense gratification, and the other is introspective and awake to the cultivation of self-realization. Activities of the introspective sage or thoughtful man are night for persons materially absorbed. Materialistic persons remain asleep in such a night due to their ignorance of self-realization. The introspective sage remains alert in the, quote, night, unquote, of the materialistic men. The sage feels transcendental pleasure in the gradual advancement of spiritual culture, whereas the man in materialistic activities, being asleep to self-realization, dreams of varieties of sense pleasure, feeling sometimes happy and sometimes distressed in his sleeping condition. The introspective man is always indifferent to materialistic happiness and distress. He goes on with his self-realization activities, undisturbed by material reactions. Om Agyanitimirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. So, there is one thing that everyone is looking for, and that is happiness. Така има едно нещо, към което всички се стремят, и това нещо е щастие. Is there anyone in this room here tonight who would not like to have pure, unlimited happiness? Има ли някой днес тук в тази стая, който да не иска да има чисто, безкрайно щастие? Everyone would like to have perfect, unlimited happiness. Всеки един би искал да има съвършено и безгранично щастие. But we have a problem. Но ние имаме един проблем. We live in a world where we cannot always have happiness. Ние живеем в един свят, където постоянното щастие е невъзможно. Isn't that sad? Това не е ли тъжно? But the good news is, there's another world.
Добрата новина е, че има друг свят, where we can have unlimited happiness at every minute. където щастието е възможно във всяка минута, постоянно. And there's even more good news. А има дори още по-добри новини от тези. You don't need a spaceship to get there. Нямате нужда от космически кораб, за да стигнете до този свят. You don't even have to die to get there. Дори не се налага да умрете, за да стигнете до там. That other world is very close. Този другия свят е много близо всъщност. It's simply a matter of turning on the switch. Просто се изисква да се включи ключа. Now the light has gone to darkness, you see. Сега светлината изгасна. But by a simple flip of the switch, and there's full illumination. Просто като светнеме, като натиснеме ключа, веднага светлината се разпуска. So this condition where the light is off, Това състояние, когато светлината е изгасена, that is like the material world. това наподобява материалния свят. It's a temporary, miserable, illusory existence. Това е едно временно, изпълнено с нещастие и илюзорно съществуване. But this condition, when the light is turned on, Но в това състояние, когато светлината е пусната, that is like the spiritual world, which is eternal, full of knowledge and bliss. това е като духовния свят, който е вечен, изпълнен със знание и блаженство. So all you have to do, if you want to enter the spiritual world, И всичко, което трябва да направите, ако искате да влезете в духовния свят, is flip the switch. е да натиснете ключа. Simply by flipping that switch, Просто като направите това, you turn on your original spiritual identity. вие си възвръщате своята изначална духовна идентичност. Did you know that you're not that body? Знаехте ли, че вие не сте това тяло? You may think you're a woman. Може да си мислите, аз съм жена. You might even think you're a man. Може дори да си мислите, аз съм мъж. But you know what? Но знаете ли какво? You're not. Вие не сте. That's just a garment you're wearing right now, that's all. Това е просто като дреха, която носите в момента. So if you want to be able to flip that switch, И ако искате да включите този ключ, the first thing you have to do първото нещо, което трябва да направите, is say goodbye to the bodily concept. е да кажете довиждане на тази телесна концепция. As long as you continue to identify with your body, Докато продължавате да се отъждествявате с тялото, the switch won't move. този ключ It will be frozen. ще е като замръзна, той няма да се движи. So you have to unfreeze that switch by giving up the bodily conception of the self. Вие трябва да размразите този ключ, като изоставите телесната концепция за себе. So if you give up that conception of I am the body, И ако изоставите тази концепция, аз съм това тяло, and if you will follow the simple flip switching directions given in the Bhagavad Gita, и ако вие следвате насоките на Бхагавад Гита, които наподобяват включването на този ключ, you will enter into the spiritual world right here and right now at this minute. вие ще сте в духовния свят тук на място в този миг. You won't be in Bulgaria. Няма да се намирате в България, You won't be in Europe. нито в Европа, You won't be on the planet Earth. дори няма да сте на планетата Земя. You'll enter into the spiritual world. Вие ще влезете в духовния свят. You simply have to agree to learn what is the technique Вие просто трябва да се съгласите да научите правилната техника from that person who actually knows the technique, the bona fide guru. от личността, която знае тази техника, и това е авторитетният гуру. And you have to be willing to follow the instruction manual. И вие трябва да имате желание да следвате инструкциите в този наръчник. Is there any difficulty? Има ли някаква трудност в това? When you buy a digital camera, don't you study the owner's manual? Когато си купите дигитален фотоапарат или камера, не изучавате ли първо ръководството? Of course you do. You want it to function properly. Разбира се, вие искате да функционира правилно. So why we would study the owner's manual for a digital camera? Защо изучаваме този
наръчник за дигитална. and neglect to study the owner's manual for our human existence. И пренебрегваме това да изучаваме ръководството за нашето човешко съществуване. Wouldn't that be the most stupid thing you could ever do? Не е ли това най-глупавото нещо, което човек може някога да направи? To say, I'm just going to throw away the owner's manual and just do whatever I feel like doing. Или просто да изоставиме това ръководство и да си кажем, че правим всичко, което... You know what will happen if you do that? Знаете ли какво става, ако правите това? You will make a royal mess out of your life. Вие ще направите от живота си просто една голяма каша. You'll be a walking, talking disaster case. Вие ще сте един говорящ, ходещ катастрофален случай. Do you think that's a worthwhile way to live? Мислите ли си, че това е достоен начин да се живее? If you do, then this class is not for you. Ако вие мислите по този начин, тази лекция не е за вас. This class is for those people who feel that it's worth studying the owner's manual. Този клас или лекция е за тези, които смятат, че си заслужава да се изучава това ръководство. And finding out precisely how to live my life so that I can live in the spiritual world at every minute. И да се научим как точно да живеем живота си, така че всеки миг да живеем в духовния свят. Whether I'm at the temple, Дали съм в храма, whether I'm at my job, или съм на работното си място, or my place of business, или там, където върша своя бизнес, my place of residence, или където живее в дома си, whether I'm commuting. Commuting means traveling from one place to another. дали пътувам от едно място на друго, Whether I'm at the doctor's office, дали съм в кабинета на доктора, whether I'm at the grocery store, дали пазарувам в магазина, whether I'm at the airport, дали стоя на летището, чакам. wherever I may be, Независимо къде съм, всеки момент, if one has learned this art by studying the Bhagavad Gita, ако човек е усвоил това изкуство, като изучава Бхагавад Гита, then you will live in the spiritual world at every minute. ще може да живее в духовния свят във всяка минута. You'll never become illusioned. Той никога няма да изпадне в илюзия, You'll never become bewildered. никога няма да се обърка, You'll never become confused. никога няма да You'll never become depressed. се потисне, You never feel miserable. никога няма да се чувства нещастен. You'll always feel jolly. Винаги ще е радостен, щастлив. This is confirmed in Bhagavad Gita, your owner's manual. Това се потвърждава в Бхагавад Гита, което е нашето ръководство. Raja Vidya Rajaguyam Pavitramidam Uttamam Prachakshavagam Dharmyam Shushukam Katamavyayam. This knowledge is the king of all education. Това знание е царя на цялото образование. It is the purest knowledge. То е най-чистото знание. And because it gives direct perception of the self by realization, И понеже дава директно възприятие на себе посредством реализация, it is the perfection of religion. това знание е съвършенството на религията. It is everlasting, То е трайно, вечно and it is joyfully performed. и е много лесно и радостно за изпълнение. In short, it is called, you may have heard the term, Накратко то се казва, може би сте чули термина, Krishna consciousness. Кришна съзнание. This is the most wonderful thing. Това е най-прекрасното нещо. This is the most valuable jewel. Най-ценният скъпоценен камък. This is like a stock of unlimited gold. Това е като запас от безкрайно. It's like an ocean full of billions of the most valuable pearls. Като един океан изпълнен с милиони от най-ценните бисери. No mundane comparison can really even, come to describe what is Krishna consciousness. Нищо светско дори не може да се доближи дори до описанието на това, което е Кришна. But we give some, rough ideas so we can think, oh, it must be a very good thing. Това е само за да ни даде груба идея да си мислим, че това сигурно е нещо много хубаво. If it's more valuable than all the wealth in the entire world, it must be very valuable. Ако е по-ценно от цялото
цялото богатство в света сигурно е наистина много ценно. Just think if all the wealth in the entire world could be transferred tonight to your bank account. Само си помислете, ако цялото богатство на света тази вечер може да бъде прехвърлено на вашата банкова сметка. We are not talking of trillions of dollars here. Ние не говорим тук за трилиони. We are not even talking of quadrillions of dollars here. Дори за квадрилиони долари не говорим. If all the wealth of the whole universe could be transferred to your bank account tonight, wouldn't you feel good? Ако цялото богатство в Вселената тази вечер ви се прехвърли на вашата банкова сметка, няма ли да се чувствате добре? But now you're getting something more valuable. Но в момента вие получавате нещо дори по-ценно от това. So you should feel even more enlivened. Вие трябва да се чувствате дори по-вдъхновени. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So why we don't feel more enlivened? И защо не се чувстваме по-въодушевени? It is lack of faith. Понеже ни липсва вяра. We're skeptical. Ние сме скептично настроени. Because we've been raised in a highly skeptical society. Понеже сме били отгледани в това високо скептично настроение. So how will we get over this skepticism? И как можем да преодолеем този скептицизъм? How will we develop our faith? Как да развиеме нашата вяра? This skepticism is killing us. Този скептицизъм просто ни убива. How we can get free from it? Как да се освободим от него? Well, I can give you an insider's tip in this connection if you'd like to hear. Тази връзка, ако искате да чуете, аз мога да ви кажа една така вътрешна тайна. Would you like to hear? Искате ли да чуете? Skepticism is a contagious disease. Скептицизма е заразна болест. And faith also is a contagious disease. Също се отнася за вярата, тя също е заразна. If you associate with people who are infected with skepticism, you become a skeptic. Ако общувате с хора инфектирани от скептицизъм, вие също ставате скептик. And if you associate with people who are infected with faith, А ако общувате с хора, които са инфектирани с вяра, then you catch that highly contagious disease known as faith. Вие също се заразявате от тази много заразна болест, вярата. Sangat sanjayate kama. One's consciousness is developed according to his association. Съзнанието ни се развива в съответствие с нашето общуване. So if you want to have Krishna consciousness, ако искате да притежавате Кришна съзнание, you must find someone who has Krishna consciousness. Вие трябва да намерите някой, който притежава Кришна. And you must associate with him. И трябва да общувате с него. Because by that association, защото чрез това общуване, your dormant tendency to love Krishna will become reawakened. Вашата спяща склонност да обичате Кришна ще се събуди отново. This is not some artificial imposition on your mind. Това не е нещо изкуствено наложено на ума. Do you think I'm trying to brainwash you? Мислите ли, че аз се опитам да ви промия мозъците? No. Не. I'm simply trying to remove from your consciousness the influence of all the brainwashing you've had for millions and billions of years. That's all I'm trying to do. Всичко, което се опитвам да направя, е да отстраня от вашето съзнание цялото промиване на мозъци, които в продължение на милиони години извършват. The three modes of material nature have done an incredible brainwashing job on you through 8,400,000 species. Трите гони на материалната природа са извършили невероятно промиване на вашите мозъци през 8,400,000 форми на живот. So now I'm trying to remove that cloud of illusion. И сега се опитвам да отстраня този облак от иллюзия. By giving you this message. Като ви давам това послание. It is not my Shakti or my potency. Това не е моята шакти или моята енергия. I am simply the DHL man, that's all. Аз съм просто пратеник DHL. I am delivering the message, that's all. Аз съм просто куриер и предавам посланието. If I have any credit, it is that I'm not adding to the message, I'm not subtracting from the message. Ако някакъв
кредит може да ми се даде е, че аз нито прибавям, нито изваждам нещо от това. Whatever I've imbibed from my beloved Guru Maharaj, всичко, което съм научил от своя любим Гуру Махарадж, His divine grace, Om Vishnupad Paramahamsa Padiva Jakacharya Astatara Satashi Shimad A.C. Bhaktivedanta Tridandi Go Swami Maharaj Prabhupada. I'm simply trying to give that to you exactly as Prabhupada gave it to me. That's all. всичко, което съм научил от своя любим духовен учител Шила Прабхупад, се опитвам да ви дам същото нещо. Това е всичко. Because I am purely giving you what Prabhupada gave to me. Понеже аз ви давам чисто това, което съм получил от Шила Прабхупад, there is the full Shakti of Prabhupada. се проявява пълната шакти на Прабхупад. Because I'm not adulterating it in any way. Понеже аз по никакъв начин не го изменям. Therefore, the full Shakti of Prabhupada is present in these words. Затова пълната шакти на Прабхупад присъства в тези думи. They are his words. I'm simply giving you what Prabhupada is saying, that's all. Това са негови думи. Аз ви давам просто това, което той казва. So kindly give these words the utmost respect. Така че, моля ви, отнасяте се към тези думи and the utmost obedience. С голямо уважение и с голямо покорство. If you do so, I guarantee you will experience a result which is unlimitedly sublime. И ако направите това, аз ви гарантирам, че резултата, който ще изпитате, е безкрайно възвишен. Now it's up to you whether to do that or not. Сега зависи от вас дали да се възползвате и да направите това или не. Take it or leave it. Или го приемете, или го оставете. Krishna doesn't force anyone to surrender to him. Кришна не насилва никого да му се отдаде. He says, love me or leave me. Той казва, обичай ме или ме напусни. You can't remain with Krishna if you don't love him. Но вие не може да останете с Кришна, ако не го обичате. Those who don't love Krishna, тези, които не обичат Кришна, they are given an atmosphere in which to live in which nobody loves Krishna. На тях им се дава атмосфера, в която да живеят, където никой не обича Кришна. The material world. И това е материалният свят. So now we have to wake up. Затова сега трябва да се събудим. To get out of the entanglement within this material world. За да се измъкнем от оплитането в материалния свят. We should not remain asleep in the lap of Maya. Ние не трябва да продължаваме да спиме в скута на Майя. Maya is very alluring. Майя е много омайваща. She says, come here, my dear boy. Тя казва, ела тук, скъпо мое момче. Come here, my dear girl. Ела, скъпо мое момиче. Patting the head. И ни потупва по главата. My dear boy, my dear girl, just lay your head in my lap. Мое скъпо момче, момиче, просто си сложи главата в скута ми. And then, when the foolish living entity lays his or her head in the lap of Maya, и тогава, когато глупавото живо същество положи главата си в скута на Майя, she takes a knife and she slashes the throat. тя взима нож и му прерязва гърлото. So, do not put your faith in Maya. Така че не си влагайте вярата в Майя. One has to shun the influence of Maya. Човек трябва да прекрати влиянието на Майя за себе. As soon as you see that Maya is attacking your mind, щом забележите, че Майя атакува ума ви, you must immediately take shelter of Krishna. вие незабавно трябва да приемете подслон при Кришна. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. My dear Lord Krishna, please free me from the influence of Maya. Мой скъпи Господи Кришна, моля те, освободи ме от влиянието на Майя. If we feelingly beg the Lord like a small child crying for the parent, ако ние с чувство се молим на Бога като малко дете, което плаче за родителите си, do you think Krishna will neglect us? нима мислите, че Кришна ще ни пренебрегне? No. Krishna will not neglect us. Не, Кришна никога няма да ни пренебрегне. He is our dearmost Father. Той е нашият най-скъп баща. We are His dearmost children. И ние сме неговите най-скъпи деца.
He has been waiting, watching us for millions of lifetimes, waiting for that moment when we will come back to Him. Той ни гледа и ни чака в продължение на милиони животи за този момент, в който ние ще се върнем при Него. As soon as we agree to do so, He will bestow all mercy upon us. Веднага, щом се съгласиме да направим това, Той ще ни дари с Do not think that you are hopelessly entangled in Maya. Не дейте да си мислите, че вие сте безнадежно оплетени в Мая. There is not one person in this room who is hopelessly entangled in Maya. Няма дори една личност в тази стая, която да е безнадежно оплетена в Мая. All you have to do is simply desire and beg Krishna to release you from his material energy. Всичко, което трябва да направите, е просто да желаете и да молите Кришна да ви освободи от неговата материална енергия. And Krishna will do that. И Кришна ще направи това. He'll be so happy and he will gladly release you from the illusion of material existence. Той ще бъде толкова щастлив и с голяма радост ще ви освободи от илюзията на материалното същество. And bring you into his eternal spiritual sky. И ще ви отведе в неговото вечно духовно небе. So I can ask now if there's any questions. Има ли въпроси сега? Yeah. Аз имам два въпроса. Един, какво означава един преmodaен да е искрен, а втория... He has two questions, and the first one is, what does it mean for the devotee to be sincere? The first question is, what does it mean for a devotee to be sincere? Sincerity means a genuine desire to please Krishna. Искреност означава истинско желание да се удовлетвори Кришна. That is sincerity. Това е искреност. Ако има желание за освобождение или да отиде при Кришна? What about the desire for liberation or to live with Krishna? If one has the desire for liberation and to live with Krishna, that is very nice. Ако имаш такова желание да живееш с Кришна или да се освободиш, това също е добре. That's very good. Това е много хубаво. That desire will help you to make spiritual advancement. И това желание ще ти помогне да напредваш духовно. So maintain that desire. Try to make it stronger. Така че поддържи това желание и го усилвай. That's a very nice desire. Как човек може да култивира настроението на духовния свят? Как направо да постигне неговото настроение? Въпросът е как... Искаш ли да повториш? Първият въпрос беше... Втория ли? Втория е как един преmodaен може да развива настроението на духовния си учител. What is it? How can a disciple cultivate the mood of his spiritual master? The mood of His spiritual master. Yes. The way to cultivate the same mood of Guru, one's Guru Maharaj, is very simple. Начинът да се култивира също настроение като на своя Гуру Махарадж е много прост. The more you can read his writings and hear his lectures, then you will, that mood that he has, you will develop that same mood. By hearing and reading, that is the way. Начинът е колкото повече ти слушаш от духовния си учител и четеш това, което е написал, лекции и съответно And when you have the opportunity to be in his physical presence, then you should serve him as much as possible, 24 hours a day. И когато имаш възможност да си в неговото физическо присъствие, трябва да се опиташ да му служиш колкото може повече. 24 часа на ден. Just like I have told you, I have my servant's bell, so you have to listen 24 hours a day. If that bell rings, it doesn't matter what time of the day, you have to come running to my quarters. You see? For rendering service. Както аз ти казах, че имам един звънец, който когато позвъня, ти, независимо кое време на денонощието е да дойдеш. While you're here at the temple, you're on call 24 hours. Когато ти си тук в храма, ти си на повикване 24 часа. So being that mood of always being the mood of serving Guru, hearing the words of Guru, reading the words of Guru, and following the instructions of Guru.
винаги да бъдеш това настроение, да служиш на Гуру, да слушаш от него и да, най-важното да следваш неговите инструкции. In that way, his mood of pure bhakti, that will be imparted to you. По този начин неговото настроение на чиста бхакти ще бъде вложено в теб. Any other questions? Yeah. Лекцията чухме, че този материален свят е място, където не може да се обича Кришна. И в един момент човек може да се получи заблуждение, че едва ли не той трябва да напусне този материален свят. От друга гледна точка виждаме толкова примери, в които точно в този материален свят царица Кунти се изправи и казва, независимо от страданията. Въпросът ми е да изясни този, защото иначе малко остава объркана. We've heard in the lecture that in this world it's not. He says it's not possible to love Krishna. Nobody loves Krishna here, and we may get confused that we should leave this world in order to love him. So. And we see many examples. As soon as you love him, you're not in this world. So yes, you can love Krishna. Why not? And by that love, you immediately enter the spiritual world. You may be walking down the Sophia street, but you will not. If you love Krishna, you will not be in Sophia. You'll be in Goloka Vrindavan. So yes, if you take shelter of the bona fide spiritual master, you follow the instructions of Bhagavad Gita, then even from this material world, you can develop love of God. Arjuna was in material consciousness, but Krishna spoke Bhagavad Gita to him. And by that, hearing of Bhagavad Gita and following the instructions given therein, Arjuna became a liberated soul. Арджуна в началото е бил в материално съзнание, но след като чул Бхагавад Гита от Кришна и следвайки инструкциите, които са били дадени в нея, той стана освободена душа. Even while dealing with this material world, he was a liberated soul. You understand? Дори докато той продължавал да бъде в този материален свят и да се занимава с него, той стана освободен. So you may have your battle of Kurukshetra here in Bulgaria that you fight every day. И така, тук в България ти можеш да водиш всеки ден битка подобна на тази при Курукшетра. But if you try to enjoy the results of that battle of Kurukshetra, но ако се опиташ да се наслаждаваш на резултатите от тази битка при Курукшетра, you will be bewildered. Ти ще бъдеш объркван. You will be miserable. Ще бъдеш нещастен. You will be confused. Ще бъдеш объркван. You will sometimes even feel devastated. Понякога дори ще чувстваш сякаш опустошение. But if you will follow in the pathway of Sri Arjuna, но ако следваш стъпките на Шри Арджуна, and if you will, by offering the results of your battle of Kurukshetra completely to Krishna, и отдаваш резултатите от твоята битка при Курукшетра then just as Arjuna became fully enlightened with spiritual knowledge, you will also become fully enlightened with spiritual knowledge. Така както Арджуна, и ти ще бъдеш напълно просветлен с духовно знание. And no anxiety of material existence will ever even come close to piercing your heart. И никой от безпокойствата в това материално съществуване дори няма да се приближи до сърцето ти. Now do you know why we want you to become Krishna conscious? Сега знаеш ли защо искаме ти да станеш Кришна осъзнат? Do you know why now? Знаеш ли защо сега? Yes, this is why. Ето защо. Тая причина. Next question. Yeah. Да, но пък в един определен момент човек започва да се наслаждава на някаква платформа от това, че отива с бхактите, че е при бхактите. Как да се предпазим от това да не заприличаме на един Арджуна, който с удоволствие убива? Тоест да не се наслаждаваме от Кришна, някакси егоистично от Кришна съзнание, разбираш? But at some point one may
may feel pleasure that he is with devotees, and he may become like, for example, Arjuna, who is feeling pleasure while doing his service to Krishna. So how to prevent ourselves from not being bewildered? So, if one develops an enjoying spirit while engaged in devotional service, Ако някой развие настроение на наслаждение, докато се ангажира в предано служене, one has to be careful that you don't try to enjoy independently of Krishna. човек трябва да внимава да не развие настроението да се наслаждава независимо от Кришна. Because that will cause you to fall down from Krishna consciousness. Понеже това ще причини падането от Кришна съзнание. Whatever pleasure or enthusiasm you derive from rendering devotional service, Каквото удоволствие ти получаваш от отдаването на предано служене, don't try to keep that for yourself. не се опитвай да си го задържиш за себе си. Offer that back to Krishna. Връщай го това изцяло на Кришна. And then Krishna will give you more joy and more enthusiasm. Тогава Кришна ще ти даде още повече радост, още повече ентусиазъм. But you think, oh, I'm great, I deserve this. Но ако си помислиш, аз съм велик и го заслужавам, Then it will be taken away. тогава то ще ти се отнеме. But if you think, I do not deserve such happiness, Но ако си мислиш, аз не заслужавам такова щастие. but Krishna is blessing me with this to encourage me to surrender even more. Но Кришна ме е благословил с това, за да ме окуражи дори повече да му се отдам. In this way, Krishna will give you more happiness, more happiness. He will give you so much happiness you couldn't even believe that such happiness could even be experienced by a living being. Ти ще изпитваш все повече и повече щастие. Дори няма да можеш да повярваш, че толкова много щастие може да бъде изпитвано от едно живо същество. Brahma Saukam Tvanantam. You know the Sanskrit? Знаеш ли този ред санскрит? Brahma is spiritual. Брама означава духовно. Saukyam is happiness. Саукям – щастие. Tu means indeed. То значи наистина. And Anantam means unlimited. Анантам означава безгранично. Brahma Saukam Tvanantam. Spiritual happiness is indeed unlimited. Духовното щастие е наистина безгранично. Any other questions? Yeah. If a devotee happens to be deprived or devoid of his service, if it happens that he cannot perform his service by some reason, what this devotee should do besides chanting and lamenting? Sometimes our service is taken away by circumstances. Понякога нашето служене бива отнето поради някакви обстоятелства. Just like, for example, at the time of death, when the body is very sick. Както, например, в мига на смъртта, когато тялото е много болно. What service you can do? You're lying in your deathbed, you can hardly even move. Какво служене може да дадеш? Ти дори стоиш на смъртно легло, дори не можеш да се движиш. If for some reason we're not able to do a particular service we would like to do, then we have to just detach ourselves and say, all right, Krishna, whatever you want to do with me, that's all right. Ако по някаква друга или друга причина не можем да вършим някакво служене, което бихме искали, трябва да станем непривързани и да си кажем, добре, Кришна, щом така искаш. We have to mentally offer ourselves to Krishna. Ние трябва умствено в ума си да се отдадеме на Кришна. Now that's if your body becomes sick. But what if my temple authority takes away some service that I like to do? That's another matter. И това е пример, ако тялото се разболее. Но какво да кажем, ако храмовите авторитети ни вземат служенето, което обичаме да правим? Let's say I like to, offer the arti, but the temple authority says, no, you can't do that service anymore. Да кажем, че ние обичаме да правим арати, но храмовите авторитети ни кажат, ни отнемат това служене.
Then we have to find out why my authority has asked me not to do this service anymore. Am I doing something wrong? My attitude isn't right? Тогава трябва да разберем защо моите авторитети ми забраняват да вършат това служение. Нещо може да поставя грешка. And then we must sincerely try to rectify ourselves. И трябва да се опитаме искрено да се поправим. Krishna is acting through his devotees. Кришна действа чрез своите предано отдадени. The gopis were having a wonderful time dancing the rasa dance with Krishna. Гопите си прикарвали много добре, докато са танцували танца раса с Кришна. But then you know what happened? Но знаете ли какво стана в един момент? They got proud, thinking we're really great. Те се възгордяли в един момент, мислики си, че Krishna is dancing with us. ще стане много велики, понеже Кришна. And you know what happened? Krishna left. И това, което става, че Кришна ги напусна. So we have to be careful in our service. We don't become proud, thinking we are great. Ние трябва да внимаваме в нашето служене да не си възгордеем. Because if we do so, Krishna may take our service away from us. Защото ако направим така, Кришна може да ни отнеме служенето. To teach us humility. За да ни научи на смирение. Because humility is more important than anything else. Защото смирението е най-важното нещо. So we should never allow ourselves to become proud of the service that we render. И затова ние никога не трябва да си позволяваме да се възгордяваме от служенето, което имаме. We should never take any credit. Никога не трябва да си приписваме заслуга. The only credit that Prabhupada would take единственият заслуга, която Прабхупад е приемал за себе си, was that he obeyed his Guru Maharaj. That's all. е, че той се подчинявал на своя Гуру Махарадж. Това е всичко. He never took credit for spreading Krishna consciousness. Never. Никога не си е приписал заслугата, че е разпространил Кришна съзнание. He never took credit for making so many devotees, opening so many temples. Never took any credit for that. Той никога не си е приписал заслугата, че е направил толкова много предано отдадени и открил толкова много храмове. So we have to learn from Srila Prabhupada. Така ние трябва да се научим от Шрила Прабхупад. What is the meaning of humility? Какво е истинското значение на смирение? Because by becoming proud, we may have our service taken away from us. Защото възгордеем ли се, нашето служене може да ни бъде отнето. Next question. Yeah. Предпоследното писмо на Шрила Прабхупад за диаспората, пак Свами споменава за това, че преотдарените страдат заради това, че са един вид блокирани в едно такова средно положение между духовния си идеал, това, което искат да бъдат, и между това, което са в момента. In one of his Vyasapuja letters for Srila Prabhupada, Bhaktitirtha Swami wrote that devotees are suffering because they are kind of blocked in between the ideal they strive for, spiritual ideal they want to be, and what they actually are. So therefore they're suffering because they're in between this. They want something and they don't have it, and therefore they're feeling anxiety. I want to be a pure devotee, but I'm not. They're lamenting. Те искат да бъдат чист преодани, но не са и затова страдат, скърбят. Yes. That lament is very good. Тази скръб, съжаление, това е много добро. That I want to be a pure devotee, but yet I'm full of so many material desires. Аз искам да съм чист преодан, но въпреки това в момента имам толкова материални желания. Our acharyas pray like that. Нашите ачари се молят по този начин. Kabbe habe bolo se dinama aparata gucci shudaname ruchi kripa bole habe hridoye sancha kabbe habe bolo se dinama. When my offenses ceasing, taste for the name increasing, when in my heart will your mercy shine? When, oh, when will that day be mine? So, Bhaktivinoda, he is lamenting, now I have so many aparats. I'm so full of offense.
Бхактивинод Такур, той скърби, той съжалява. Сега съм толкова оскърбления допускам в момента. When will that day come? When I become free of all of these offenses, so I can chant the Shuddhanam. Той казва, кога ще дойде този ден, когато ще се освободя от всички оскърбления и ще повтарям чистото Шуданам. Now I am chanting, but it is so contaminated. Сега аз мантрувам, но това възпяване е толкова замърсено. It is so full of lust. Толкова изпълнено с похот. It is so full of anger. С гняв. It is so full of greed. Изпълнено с алчност. It is so full of laziness. И мързел. It is so full of fault finding of the Vaishnavas. Изпълнено с търсене на грешки у вайшнавите. And therefore I am not happy. И по тази причина аз не съм щастлив. So the Vaishnav laments, when will I become a chanter of the Shuddhanam? И така един вайшнава скърби, кога ще възпявам чистото свято име. When will I consider myself to be lower than a blade of grass? Кога ще считам себе си за по-ниш от сламката на улицата? More tolerant than a tree? И ще се чувствам по-търпелив от едно дърво. Then my mind will become free from all anxiety. Тогава моят ум ще се освободи от всички безпокойства. In this way, Bhaktivinoda is praying. В този начин Бхактивинод се моли. If you will carefully study the songs of Bhaktivinoda Thakur, ако ти внимателно изучаваш песните на Бхактивинод Такур, and imbibe the mood that Bhaktivinoda Thakur is teaching us to imbibe in these beautiful songs, и ти попиеш това настроение, на което той ни учи в тези прекрасни песни, then you will quickly and easily cross over this vast material ocean. Тогава ти много бързо ще прекосиш този океан на материалното същество. And enter into that realm of pure bhakti. И ще влезеш в царството на чистата бхакти. Next question. Други въпрос? Няколко пъти чухме, че не сме мъжко тяло, не сме женско тяло. А сега, когато той говореше за гопите, в един момент в моя ум веднага си представих, че те са женски тела. Не е ли духовния свят? Всъщност, те са души. Тоест, тези тела някаква форма, която просто не са женски тела, това искам да кажа. Several times you mentioned that we are not this male body and female, but when you spoke about the gopis, in his mind came that they are also in some kind of female form, although it's spiritual. So, what are actually these spiritual forms? So the question is, are the devotees in the spiritual world their bodies? Дали в духовния свят преданодайници са техните тела? Това е въпрос. Actually, in the spiritual world, you are your body. Всъщност в духовния свят ти си своето тяло. Няма разлика. Everyone is female in relationship with Krishna. По отношение на Кришна, всеки има женска природа. And according to their mood of service, И в съответствие с настроението на тяхното служене, the way that they feel in their heart of hearts inclined to serve the Lord, начина по който в дълбините на сърцето си те желаят да отдават служене на Бога, they have a suitable body to do that. в резултат на това се развива тяхното духовно тяло. If the jiva feels the inclination to serve Krishna in conjugal love, then he has the body of gopi. Ако една джива има склонност да служи на Бога в тази съпружеска любов, тя проявява форма на гопи. If he feels inclined to relate with the Lord in friendship, then he becomes cowherd boy, gopa body. Ако иска да общува с Бога в настроение на приятелство, той развива тяло на пастирче, гопа. But what if he thinks that the gopis don't get kissed enough by Krishna? Но какво ако една такава личност си помисли, че гопите не получават достатъчно целувки от Кришна?
What if he thinks, I would like to become even more kissed than the gopis are? Ако така лично си помисли, аз искам да получавам повече целувки, отколкото получават гопите. So, do you know what kind of body that jiva gets? Знаете ли какъв вид тяло получава тази джива? Flute. Флейта. Yes. He becomes flute in Krishna's pastime. Такава джива става флейта в забавлението на Кришна. So, whatever your highest ultimate nature is, you want to relate with Krishna in a certain way. That type of body, you will have gopi, flute, gopa, cow, flower, whatever. You will have that body. That is called rasa. Това се нарича раса или твоето най-дълбоко скътано желание да общуваш с Кришна, в зависимост от това се развива и тялото, духовното But тяло. do not try to jump prematurely into that rasa. Но не се опитвай да скочиш предварително, преди да That will spoil your spiritual life. в тази раса, защото това ще провали целият ти духовен живот. You must follow the principles of sadhana bhakti. Ти трябва да следваш принципите на садана бхакти. Serve your Guru Maharaj with love and devotion. Whatever, accept his every order as your life and soul. Да служиш на своя Гуру Махарадж с любов и преданост и да приемаш всяка негова инструкция като живот и душа. And then by your complete surrender to your Guru, И отдавайки се изцяло, напълно на своя Гуру, your eternal rasa will gradually become revealed to you. твоята вечна раса постепенно ще ти се разкрие. When you are completely pure, В момента, в който станеш напълно чист, but not before that. но не и преди този момент. In Maya, there are some bogus so-called sadhus in Vrindavan who will tell you what your rasa is with Krishna. В Вриндаван има такива лъжливи, така наречени садо, които ще ти кажат каква е твоята раса с Кришна. So when Brahmachari, he heard that he was a peacock in Krishna's pastimes, Един брамачари дочул, че той бил пълн в забавлението. which is completely bogus. A bona fide spiritual master would never say such a thing, to tell you what your rasa is. That bona fide guru will not do that because such a thing is detrimental for your spiritual progress. Което е една пълна измислица и един авторитетен гуру никога няма да ти каже нещо такова, защото то е вредно, много вредно за духовно. So one day in the ashram in our Mayapur temple, devotees walked by the room and they saw him in there going around. Woo, 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 woo. Said, Prabhu, what are you doing? И един път в ашрама в Майяпур нашите преданодайни минаваха и видяха този брамачари да издава тия звуци. He said, I am practicing my rasa. Питаха, Прабу, какво правиш? Той каза, упражнявам своята раса. So don't think you're a gopi and sneak onto the altar at night to kiss the deity of Krishna. Не си мисли, че си гопи и нощно време да се промъкнеш за завесите на алтара да целуваш Кришна. This sahajaism we cannot have. Такова сахаджийство не можем да допуснем. Yes, I will dress up like a gopi at night Вечер, нощно време ще се преобличам като гопи. and dance rasa dance with Krishna. No, don't follow such bogus things. И ще танцувам раса танца с Кришна. Be a good brahmachari, a good grihasta, a good sannyasi, a good vanaprastha. Follow your Guru Maharaj, that's all. Stick to your Guru's lotus feet. Просто се придържи към осъзите на своя гуру и това е. And in due course of time, by His mercy, your rasa will be revealed to you in Krishna's lila. И с течение на времето, по неговата милост, твоята раса в Кришна лила ще се разкрие. Questions more? Yeah. Два въпроса възникнаха, като слушах последния отговор. Един е популярният термин сърце на сърцата, който използва и Брама и другия чари. Вторият въпрос беше за... Какъв е първият въпрос? Какво означава? Да, коментар в термина сърце на сърцата. И вторият въпрос е... Ако е свързан, дай ги направо двата. Не знам ли се? Okay, while he was hearing your explanation on the last question, two questions came to his mind. And the first one is this term which we use, the core of the heart. What does it mean actually, the core of the heart? You get beyond all the layers of contamination. Когато отидеш отвъд всички слоеве на замърсяване, the millions and millions of gross and subtle layers of dirt covering the actual pure being.
тези милиони и милиарди слоеве от замърсяване, които покриват истинското живо същество. Then you're there at the core Тогава стигаш до of your heart. дълбините на сърцето. Next question. Другия въпрос? It's rather heart of the hearts. Yes. Heart of the heart. Да. So our time has run out now. And I thank you all very much for so kindly hearing and inquiring regarding these transcendental subject matters. Времето ни изтече. Благодаря ви много за това, че слушахте внимателно и запитвахте за тези трансцендентални теми. Kindly take this pathway very, very, very seriously. И моля ви, приемете този път много, много, много сериозно. And your life will be unlimitedly sublime. Вашият живот ще бъде безкрайно възвишен. I guarantee you this. I promise you this. Аз ви го гарантирам и ви го обещавам. Please take my words. Моля ви, приемете това, което ви казвам. Raja Vijay Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai.